the youngest a 47-year-old, even as Indian death toll too goes up to 82,000. Cases cross 50 lakh mark, 90,000 new cases reported in the last 24 hours. In some encouraging signs, Serum Institute of India gets the nod to restart trials of Oxford's vaccine. Russia says it's willing to sell 100 million doses of its vaccine to us. Water supply to Bardez to be severely affected after a major water pipeline burst at Kolwale during road widening work. Hello and welcome. I'm Prajwal Desai. Now the news in detail. Telling people to opt for home quarantine is not just enough. Government should also monitor patients quarantined at home. Government is not properly guiding the patients. Social activists have accused the government. If the government continues handling patients the way it is handling them now, the surge in cases will get worse, they say. Social activist Tara Kerkar said the Chief Minister has told COVID patients to opt for home quarantine and the IMA doctors will guide them. But the Chief Minister should come clear on many things. Patients do not know what is home quarantine. Look at patients from the Kunkoli Industrial Estate. There is no proper management and this has resulted in chaos. Watch what Tara and Apollo Hospital's Dr. Asif Ali have to say. गव्हर्नमेंटान आता होम क्वारंटायनीक पळय दिला आनी पब्लिकान तो एक्सेप्ट केला आनी पब्लिकान स्वता सांगला की आमी चड करून आमी होम क्वारंटायनीक जाता म्हणून तेका कारण आसा गव्हर्नमेंटाचे जे हॉस्पिटल आसा तितून व्यवस्थित व्यवस्था नासल्या कारणान लोक आता एक्सेप्ट करूंक लागला आमी होम क्वारंटायनीक जाता पण प्रश्न एक आसा पण होम क्वारंटायनीक जाता तेका लागून व्यवस्था व्यवस्थित आसा का ना हे पळोवपाचें चड गरजेचें आसा एकाच रुमान 4-4, 5-5, 10 जाण रावले म्हणून तो होम क्वारंटायनीक बरो जातलो म्हणून ना तेका टॉयलेट व्यवस्थित आसूंक जाय तेका ते लोक व्यवस्थित सगळे वेगवेगळे सगळी व्यवस्थित खाट वेगळी आसूंक जाय सगळे बसतात ते वेगळे आसूंक जाय एका रुमान 2 जाण 3 जाण ओके आसा 10-10, 15-15 न्ही कुंकळे पयलेले ते तशें आसा हे अशें आसूंक जायना खरें म्हणजे जाल्यार हेतून आनीक दुयेंस वाडपाचो प्रश्न आसा लोक जेन्ना होम क्वारंटायनीक म्हणटा जाल्यार तेंची स्वताची जबाबदारी आसा तो पॉझिटिव्हाचो नेगेटिव्ह जातलो का कितें हेचेर दखल घेवपाची चड गरज आसा हें जावपाक जाय म्हणून गव्हर्नमेंटान लक्ष दिवपाक जाय 2 दिसांनी एकदां थंय वचून पळोवपाक जाय ते पळयना जाल्यार कशें जातलें लोक होम क्वारंटायनीक म्हणटा सरकार म्हणटा आमकां जबाबदारी ना लोकांनी होम क्वारंटायनीक म्हटलं आनी ते गेल्या ना सरकारची तितलीच जबाबदारी आसा. And home quarantine मतलब कितने? Home quarantine means those who contact already. If they are having negative report, then they should be at home quarantine. Actually 14 days period असता म्हणजे ते कोरोनाची केन्ना केन्ना ते सिम्पटम बाहेर पडपाक 14 days असता तेजे लागून प्रिकॉशन घेवपा खातीर 14 days पेशंट ऑन रावता म्हणजे ह्या इंडस्ट्री वाल्यान बी तांकां सेपरेट दवरूंक जाय सेपरेट धरपाक जाय एक्चुअली दादाजांनी कितें आसा न्ही सगळ्यांक सेपरेट करून दिवपाक जाय एक्चुअली ती केन्ना केन्ना पेशंटांना सिम्पटम येवपाक शकता कोण सिरियस बी जावपाक शकता ते सांगपाक जायना तांकां कितें आयसोलेशन करपाक जाय आमी सगळे मेडिसीन बी धरपाक जाय केन्ना केन्ना फिवर येता जोर येता पॅरासिटामॉल धरपाक जाय ते करपाक जाय आमी एक्चुअली. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Kunkoli. COVID cases are increasing across the state, but people have still not learned to maintain social distancing. On Wednesday, Goa 365 looks at the traditional Wednesday Bicholi market. Here, we see the market is crowded and people are shopping. But nobody seems to be concerned about no social distancing, while some even haven't worn masks. Here are the details. The Market Association has demanded action on this, demanding that overcrowding in the market, especially while the COVID cases are increasing in Bicholi, be controlled. Market Association Secretary Narayan Betkekar said the shopkeepers follow all guidelines, but visitors and consumers are not bothered. Watch their argument. पण आज जे ओपन मार्केट आसात आज बुधवार भरला हांगा हो बुधवार चड आमी संघटना कंट्रोल करूं शकना हो बुधवार हाचो सगळो पूर्णपणे हाचेर म्युनिसिपालिटीचे कंट्रोल आसा म्युनिसिपालिटी हांचे कडल्यान सोंपो घेता
त्या प्रमाणे सोपा घेतात जाल्यार म्युनिसिपालिटीची जबाबदारी आसा की जे आज जे कोरोना खातीर जे उपाय योजना आसा त्यो तांच्या कडल्यान उपाय योजना राबोवन घेवपाक जाय. सोशल डिस्टन्सिंग तांकां दवरपाक लावपाक जाय. जे विक्री घेता ते तांचे कडल्यान मास्क कंपल्सरी आसपाक जाय. ह्यो सगळ्यो उपाय योजना म्युनिसिपालिटीन करपाक जाय. कित्याक ह्यो सगळ्यो हे यंत्रणा आसा ती म्युनिसिपालिटी चलयता. आमी म्युच्युअल मर्चंट्स ताचेर कांय कंट्रोल दवरूंक शकना. कारण तेजो सोपो आसा ते म्युनिसिपालिटी कलेक्ट करता. म्युनिसिपालिटी रेव्हन्यू घेवचो हांव ह्या बद्दल म्हजो हें ना. पूण त्याच बरोबर ज्यो उपाय योजना आसात त्याचेरूय म्हणजे लक्ष दिवची ह्या फाटलो हें आसा. पूण दुसऱ्या बाजू जे हे ओपन मार्केट केल्लें आसा तातूंतल्यान हो जो कोरोना वाडत गेल्लो आसा वाडपाची शक्यता आसा तेन्ना ह्या लोकांचेर कंट्रोल दवरचो ही म्युनिसिपालिटीची जबाबदारी आसा. जालें ना ताका लागून बुधवार असो भरपाची गरज ना. हांगा आमचे फेरीवाले येतात. फेरीवाल्याचे दुकानां आसात फेरीवाले आसात कपडे बिपड्यांचे घेवन येतात ती सगळे खरें म्हणजे दिवचो व्यापाऱ्या कडेन मेळटा. व्यापार हे जे फेरीवाले येतात ते एका दिसाचे येतात हांगा आनी वतात हातूंत म्युनिसिपालिटी फायदो आसा. पूण व्यापाऱ्यांक हाचो कांयच फायदो ना. पूण ह्या हातूंत कितें जाता तर जे गर्दी जाता ह्या गर्देन आज खरें कशें सोशल डिस्टन्सिंग जाता ह्या लोकां कडेन गर्दीचो उपाय ना. हांकां गिरायक जाय आसता आनी वाडपाची शक्यता ह्या हातूंतल्यान वाडत गेल्ली आसा. व्यापाऱ्यांनी आज दिवचोच्या व्यापाऱ्यांनी सगळ्याक म्युनिसिपालिटी म्हण किंवा सरकाराक सगळ्या तरेन सहकार्य केल्लें आसा. आमी अपेक्षा करता की म्युनिसिपालिटीनूय आमकां व्यापाऱ्यांकूय हेतू घेवचें कॉन्फिडन्सान घेवचें. Mahesh Goekar for Goa 365 from Bicholi. Goa saw 4 deaths on Wednesday, even as the total coronavirus infections pan-India crossed the 50 lakh mark. 90,000 cases reported in the last 24 hours. India is also reporting more than 1,000 deaths for the 16th consecutive day in a row, taking the death toll to more than 82,000. India is also reporting more than 1,000 deaths for the 16th consecutive day in a row, taking total death toll to more than 82,000. A single day jump of 90,123 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, 1,290 deaths were reported and 82,961 patients have recovered. India has reported 50,20,359 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 9.95 lakh mark. 82,066 deaths are reported and 39,42,360 patients have recovered. Here are 5 worst state coronavirus states. Maharashtra is leading with 10.97 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Andhra Pradesh 5.83 lakh, Tamil Nadu 5.14 lakh, Karnataka 4.75 lakh and UP 3.24 lakh. Almost 3 lakh cases were reported worldwide in single day. The global cases have reached 2.97 crore. 9.39 lakh deaths were reported and 2.15 crore have recovered. Here are the 5 worst state coronavirus nations. United States is leading with more than 64.62 lakh cases, followed by second worst state nation India 50.20 lakh cases, Brazil 43.15 lakh cases, Russia 10.73 lakh cases and Peru with 7.38 lakh cases. Bureau Report Goa 365. The water supply to villages of Bardez Taluka will be severely affected after a major water pipeline was broken at Kolwale. Thousands of liters of water spilled onto the road as the pipeline was damaged during the road widening works. The entire of Bardez Taluka will be restricted water supply on Thursday, said PWD. This is the second incident in which water pipeline was burst due to road widening works. First, it was at Parwari and second was in Kolwale. An excavator deployed in the road widening works near Housing Board in Kolwale ruptured the water pipeline connecting Bardez and Asnora water treatment plant. The PWD officials had a hard time to repair the pipeline in a bid to stop the wastage of water. Water was sprouting like huge fountain. PWD is undertaking repair works. हांगाच्यान करसोडा जंक्शन पर्यंत घालतले नवीन लाईन. रिपेअर काडचे पडल्यार खूप टाइम लागतलो. थंयचे थंय जाता जाल्यार रोखडे जाता. आता उदी किल्ले बंद जावं जाय. ते आसनोडा बंद केल्यार पळय मागीर
अख्खे बार्देश पुरा अख्खे कलांगूट बिलांगूट सगळ्याकच परवरी गिरवरी म्हापसा गिपसा सगळ्याक ऑस्नोडच्यान बार्देश तालुक्यात गेले आता मी खबर नासली काम करता आसतना तेंका ते कितें जालें ते येवन ते तो सारके येतालो तो ते कॉन्ट्रॅक्टर ते इंजिनियर कंपनीचे इंजिनियर कितें ते लँडाचे प्रॉब्लेम आसा म्हूण तेणी अशें घेतले अशें जावन प्रॉब्लेम जाला आनी कांय ना. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Kolwale. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Mormugao Planning and Development Authority says it is ready to go to the Supreme Court over the requirement of Navy's NOC for any new construction. The NOC is mandatory within a radius of 20 kilometers of the airport. Members of Mormugao Planning and Development Authority held a meeting on Wednesday to discuss this issue. Members of the Planning Authority say the requirement makes other authorities redundant. The Navy, however, says the requirement of NOC is being pursued only in accordance with Ministry of Civil Aviation guidelines. 4 किलोमीटर पासून तेंगे एनओसी घेवपा जाय म्हण बिल्डरान सो आख्खे कवर अप जाता फूल वास्को आख्खे कवर अप जाता आनी लोकांनी कांय म्हणना सो तेका लागून डिस्कशन आमी घेतलां आतां आनी ऑलमोस्ट बिल्डराक आमी कन्सिडर केलां आनी आमकां दिसता कित्याक तेंगेले नेवी तें सारकें ना कित्याक अननेसेसरी बिल्डरांतूच सोड इवन लोकां पासून आतां तेणी पब्लीक जे पयलीं घर आसा तेंगे पासून तेणी आमकां हें मागला रिकॉर्ड मागला वेदर इट इज लिगल और इलिगल केसी द्वारा सगळ्यांक गेले ते मिटिंगे घेतलेले आमी सुप्रीम कोर्टान वचपाक आनी ऑलरेडी आय तें अप्रूव जालां आनी आमी विदिन नेक्स्ट वीक आमी सुप्रीम कोर्टान केस फायल करतलो हेजेर. Navy is coming up with its new rules and regulations. I think MPDA and all the other PDAs should close down and let the Navy take over. And the way the Navy is calling the shots, I think very soon the Navy will be the government of the state of Goa. However, on a serious note, I think we have to know exactly what are the rules and regulations, which are the areas of security. All that has to be studied thoroughly in comparison with what is happening in the other states. And most important factor that has to be considered by the central government is the size of the state of Goa. Even disaster managementच्या खालार एक आमी शेड बांदतात पंचायतले नेक्स्ट टू द पुलीस स्टेशन इन सांकवाल. Even ते बांदपा खातीर you have to obtain NOC from Navy. That means even for disaster management. दुसरे हावजिंग बोर्डाचे रेग्युलरायज करपाक 40-year-old tenement हावजिंग बोर्डान म्युनिसिपालिटी धाडले म्युनिसिपालिटीन PDA धाडले ते सुद्दां आमकां परवानगी ना म्हणजे नेवीची NOC घेवपा जाय रेग्युलरायज करतले जाल्यार. आय थिंक वी वील बी टेकिंग इट अप विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. देर इज ओनली ऑल्टरनेटीव वीच लुक्स लायक कित्याक साद्यो गोश्ट्यो सुद्दां तरी नेवी विचारपा जाय आनी एज पर हायकोर्टानूय ती ऑर्डर दिला आमकां फॉलो करचेच पडटा. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. The potholes along the Naveli Road are being repaired. But was this only after Goa 365 highlighted the pathetic condition of the Naveli Road? Locals believe so, thanking us. Here are the details. The Naveli roads gives no less than a direct Chandrar feeling. Before rains, roads were as smooth as butter. However, during rains, roads develop potholes everywhere. Goa 365 has been continuously highlighting the issue of bad roads in entire Goa. After the pathetic condition of the Naveli road was aired, the PWD has taken up the repair works. सगळ्यात व्हडली गोष्ट म्हणल्यार गोवा 365 धन्यवाद म्हणटा थँक्स म्हणटा जेणेन काल न्यूज दाखयतकीर रोखडे येवन एक्शन घेयले आनी काम चालू आहा. आतां सध्या ही परिस्थिती 21वी फावट पावतोसा जाल्यार पुरो म्हणून देवा कडेन मागताय कित्याक हेंचो काम जेन्ना पावस नासतना करतले बरें उरतलो जाल्यार पावस काल नाशिल्लो आयज केला तरी पण बरें उरल्यार पुरो म्हणून मागता. इस्कॉल ना एक बरी गोश्ट आहा. लोक बिजी टायमार घरा कडेन वयता आसतना जेवपा वयता आसतना त्या टायमार कोण पडलो कोण उबारतलो
त्या हिशोबान हांगे स्कूल जेन्ना स्टार्ट जातली त्या टायमार हो रोड बरो उरलो जाल्यार लोकांची सेफ्टी आहा, ना जाल्यार कोविड-19 सगळे हॉस्पिटलायज जाला, आमकां हात पांय मोडलो, आमी खंय वचपाचें. रमेश नायक रावत for Goa 365 from Margaon. The Congress on Wednesday criticized the Mapsa municipality and Mapsa MLA over the proposed upcoming new Mapsa bus stand. The principal opposition party alleged that the funds for the new bus stand are being used for elections and other purposes but not for the infrastructure. They wanted the municipal authorities to give a proper account of the money received and work progress status. Former MMC chairperson and councillor Sudhir Kandolkar highlighted some of the issues bugging the functioning of the Mapsa municipality. Sudhir said that work of the proposed new Mapsa bus stand was passed several years back, but it still hasn't started in full swing. Listen in. जी म्हापसा म्युन्सिपालिटी आहा, म्हापसा म्युन्सिपालिटीच्या तेकोनूच एक आमची एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक येवपाचो आनी तेजें बांदकाम आमी करपाचें हेतून टेंडर आपयल्लें आहा आनी तो ग्रांट सडनली आमचे म्हापशाचे आमदार जो ह्या बिल्डिंगेचो ग्रांट जो म्हापसा जे आमचे कदंबा बस स्टँड जावपाचें आसा जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर तेचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची ती जागा आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी ते बऱ्या पैकी बस स्टँड प्लॅन केल्लो आहा. तेचो पयलींचो इस्टिमेट म्हणजे पयलीं जेन्ना बस स्टँड प्रपोज केल्लो तेन्ना बस स्टँड आनी प्लस एक्झिस्टींग बस स्टँड आसा थंयसर मल्टी लेयर पार्किंग करपाचो असो प्रोजेक्ट आसलो तो 237 crores म्हणजे 237 crore हो एंटायर प्रोजेक्ट आसलो आनी तो आमचो पीपीच्या अंडर ते घेवंक सोदी. मागीर कालांतरान तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जो बस स्टँड आहा तेचोच प्रोजेक्ट केलो आनी तो जवळ जवळ 40 crores प्रोजेक्ट आसलो. डिसिजन घेता ती आयकपाक त्या भायर आमचे रिपोर्टर्स सगळी मिडिया आसताली, आयज तेंची गैरसोय थंय जायत आहा पूण ह्या हिशोबान ते हॉलूय आमकां मेळटले. पूण म्हाजो तेका लागून परतूय तांकां चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट आहा जे हे जे आमी रेजोल्युशन घेतला ते रिव्यू करून हे परत आमी ही एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आहा ती टेंडर करची, कॉन्ट्रॅक्टराच्या फाटसून लागचे. कॉन्ट्रॅक्टर रेडी आहा आनी आमचे कडेन हो पयसो तर रेडी आहा म्हणून कळत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर कामूय करपाक रेडी आहा. Congress leader Vijay BK also highlighted some of the developments done in Mapsa city. Vijay alleged that there was a lot of work done without proper contracts by the authorities in Mapsa. Listen. पत्र्याची शेड घालतली आनी टॉयलेट खंयचेच दाखयतली आनी बेश्टे पेवर्स नाजाल्यार पेवर्साचे एस्टिमेट जायना. हांवें विचारलें एका इंजिनियराक पेवर्साचे एस्टिमेट 20,000 हेचेर धरीत जाल्यार इट गोज टू 3-4 crore. तर तुमी पेवर्स घालतले काय सिमेंट घालतले काय माती वेस्ट वतले आनी परत बस स्टँड थंय आनी थंय जर शिफ्ट करीत जाल्यार बाकीचे शॉपकारांचें काय कितें? हे जे शॉपकार आहा ते खंयच्यान वयतले? बॉम्बेचे बशीचे शॉपकार आहा ते कितें? टॅक्सीवाले आहात, आमचे मोटर रायडर्स आहात, रिक्षावाले आहात, फाल्यां तेंचे तुमी कितें? म्हणजे हो बस स्टँड तुमी बांदपाचे जावं लोकांच्या सोयी खातीर न्हू, हे बस स्टँड फक्त पयशे खावपाचे हितून म्हाजो आरोप आसा. आमी जे एक्स कावन्सिलर एक्स चेअरपर्सन पयलींचे आहात तांकां आमी सगळ्यांनी सांगलां की तेंच्या तरेन ते ड्राफ्ट करून मेमोरंडम दिवपाचे येता त्या विकान. काँग्रेस तेणी दिलो उपरांत आमी एज अ काँग्रेस म्हापसा ब्लॉक ते आमी मेमोरंडम दितले, ओपोज करतले हेका. जाय जाल्यार आमी म्युन्सिपल डायरेक्टराकूय मेळटले. फंड येता पळय ते म्हापसाचे डेव्हलपमेंटा खातीर ना, ते तुमकां स्पश्ट सांगता. हे फक्त पयशे आहा पळय ते सगळे इलेक्शनाक येता, ते इलेक्शनाक कावन्सील इलेक्शन जर आनी कसलें इलेक्शन हे पयशे खावपाचे हे जाल्ले आहा. Sandeep Kamulkar for Goa 365 in Mapsa. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Looks like the coronavirus won't leave our backs until a potential vaccine arrives. The virus have ravaged the entire world and the cases in India have crossed 50 lakh mark. People are dying. However, there is some good news. Serum Institute of India has got the nod to restart their trials of Oxford's University vaccine
and Russia will sell 100 million doses of its vaccine Sputnik V to India. Russia's sovereign wealth fund has agreed a deal to sell 100 million doses of its COVID-19 vaccine Sputnik V to India. RDIF has tied up with Dr. Reddy's laboratories to conduct its clinical trials and distribution of Sputnik V vaccine in India. All we want to say is Spasiba Russia. Sputnik V in India. Clinical trials of Sputnik V to be held jointly with Dr. Reddy's laboratories in India. However, both the trials and supply deal depend on domestic regulatory approval. As per the agreement, RDIF will supply 100 million doses of the COVID-19 vaccine to Dr. Reddy's. If trials triumph, vaccines will be available in India as early as November 2020. Drugs Controller General of India has given nod to Serum Institute of India to resume clinical trial of the Oxford COVID-19 vaccine in India. Earlier, DCGI suspended Phase 2 and Phase 3 clinical trials of Oxford's vaccine after a volunteer reportedly fell sick in UK during trials. Covishield back in action. DCGI gives permission to SII to resume its trial on Oxford's vaccine. Oxford vaccine is frontrunner jointly developed by pharma giant AstraZeneca. SII to name Oxford vaccine Covishield in India. DCGI has put certain condition of taking extra care during screening. SSI should keep DCGI informed and close monitoring for adverse event during follow-up. Samip Narvekar for Goa 365. Shadow Council of Margao along with Margao citizens held a protest against the 5-year delay in starting of the multi-level car parking facility at Old Fish Market area in Margao. The Shadow Council members also protested against serious health hazards posed by the dumping waste at the site. The protesters demanded that the garbage be cleared immediately. The foundation stone for a multi-level car park was laid 5 years back, but till today no work has started on the project. Margao town faces severe parking problem, and to make matters worse, the authorities are dumping garbage at the site, creating a health hazard. 15 September 2015, हांगा फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो फॉर मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी. हो फाउंडेशन स्टोन 15 तारखेर 2015 घातिल्लो सप्टेंबर म्हयन्यात. आज 5 वर्स सोंपतात. फाउंडेशन स्टोन तसोच आहा पूण काम सुरू जावना. लास्ट इयर ह्याच दिसाक आमी एक मॉक इनॉग्रेशन केल्लें आनी मॉक इनॉग्रेशन केल्लें एक आमकां दिशिल्लें की ही म्युन्सिपालिटी जी न्हिदल्या ती खंय तरी जागी जातली म्हण. टॅक्निकल सँक्शन जाय पडटा फॉर परतून टेंडर करपाक. तें देखून तेमच्यान क्लियर करून जावना फॉर लास्ट 365 डेज. तें पार्किंग प्रोजेक्ट सोडूच हें मॅस हाडून हिंगा लोकां खातीर एक हेल्थ हॅजर्ड तयार करून दवरला. आनी हें खंय जाता तें जाल्यार म्युन्सिपालिटीच्या 20 मीटर लागीं पार्किंग सोदतलो जाल्यार गार्डनाक 3-4 रावंड मारपा पडटा एक पार्किंग सोदपाक. सो त्या खातीर एक डेडिकेटेड पार्किंग फॅसिलिटी सामकी गरजे आसा. आनी सपोज म्हणटा तेंचे टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जावना जाल्यार फाउंडेशन स्टोन कित्याक घातलो. 2-3 लाख फाउंडेशन स्टोनां मोडले ते फंक्शन करपाक. सो आमी डिमांड करता जात तितले बेगीन हे हो प्रोजेक्ट आहा तो स्टार्ट करचो आनीक हे मॅस पळय सद्या आहा तें हिंगाच क्लियर करचें. Sandeep Twankar for Goa 365 from Margao. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app on both Android as well as iPhone to watch it on your mobile. Keep watching.